start করে দেই. So you see how chromatography is done in lab. It's an animation. You will understand from this. And whenever you have question, please ask. Paper chromatography. Separate the colored components present in the mixture of red and blue inks by paper chromatography. We require a mixture of red and blue inks, distilled water, isopropyl alcohol, Watson filter paper strip, pencil, scale, capillary tube, chromatographic chamber, etc. Take a Watson filter paper strip. Draw a line with a pencil about 4 centimeters from one end. Draw another line lengthwise from the center of the paper and name the point at which the two lines intersect as P. Take a capillary tube. Dip it into the beaker containing the mixture of red and blue inks and take the mixture using the capillary tube. Put a drop of the mixture of red and blue inks at the point P. Allow it to dry in open air. Again, take the mixture of red and blue inks using the capillary tube. Put another drop on the same spot and dry it again so the spot is rich in mixture. Measure 5 ml of distilled water in a measuring jar. Pour it into the chromatographic chamber. So these are the solvents, water and isopropyl alcohol. They are Measure 5 ml of alcohol in another measuring jar. Put it into the chromatographic chamber containing distilled water. Mix the contents of the chromatographic chamber using a glass rod. This mixture is used as the solvent. Suspend the filter paper vertically in the chromatographic chamber containing the solvent in such a way that the pencil line remains about 2 centimeters above the solvent level. Close the chamber with its lid and keep it undisturbed for some time. Notice the rise in solvent along with the red and blue inks. When the solvent has risen to about 15 centimeters, you will notice 2 different spots of red and blue inks on the filter paper. Take the filter paper out of the chamber and mark the distance that the solvent has risen on the paper with a pencil. This is called the solvent front. So this is important. The starting line is called baseline, pencil line. Baseline or pencil line or starting line. In many books you will find in many ways they will say starting line, baseline, pencil line. This is the starting line, right? And you see the solvent traveled up to this mark, which we call it is solvent front. Solvent front, right? So these are the 2 lines we need to understand. This is from the pencil line or baseline to the solvent front. And let us proceed. Dry the filter paper in open air. Put pencil marks in the center of blue and red spots. You see, you need to take the measurement from the center of the spot. See, this is a spot and this is the center. This is a spot, this is the center. Measure the distance of the solvent from the original line and the distance of the 2 spots from the original line. Calculate the RF value. And this is what we will discuss as RF. What is RF? RF is retention factor. Retention factor, or we have another name for RF, retardation factor. Both are same, retention factor or retardation factor. How we calculate? Distance traveled by the solute, that is a spot, from the original line or baseline. So baseline থেকে স্পটের সেন্টার পর্যন্ত একটা ডিসটেন্স, এটা তুমি নিবা স্কেল দিয়ে মেজার করবা, ডিভাইডেড বাই ডিসটেন্স ট্রাভেল বাই দ্য সলভেন্ট ফ্রম দ্য অরিজিনাল লাইন। মানে অরিজিনাল লাইন অর পেন্সিল লাইন থেকে একদম ইয়ে পর্যন্ত কি বলে সলভেন্টটা যতটুকু রিচ করছে মানে সলভেন্ট ফ্রন্ট পর্যন্ত ওইটা। তাহলে উপরেরটা দেখো ইফ ইট ইজ 14 and নিচেরটা if it is 15 centimeter, then 14 divided by 15 is equal to your RF value. Do you understand?
readings by using the formula RF is equal to distance traveled by the solute from the original line divided by distance traveled by the solvent from the original line. So you see separation of pigments from the extract of spinach. See, the blue ink has the distance 14.7 centimeter from the pencil line or baseline, and distance traveled by the solvent, that is from pencil line to from the pencil line to the solvent front, is 15 centimeter. So 14.7 divided by 15, the RF value for the blue ink is 0.98, and for red ink is 13.2 divided by 15, which is 0.88. So these are the RF values. So that is what is paper chromatography. And from this we can understand how we will measure the different spot, and you see different chemicals will give you different spots always. Different chemicals will always give you different spots, and that is how we can find. Any question? No, sir. No, sir. এই যে দেখো, এটা পেন্সিল লাইন, এটা সলভেন্ট ফর্ম, and in your O levels exam, IGCSE exam, you will find many questions from paper chromatography. হ্যাঁ, খুব সুন্দর সুন্দর কোয়েশ্চেন ওরা করবে, and you need to answer accordingly. আচ্ছা, আমরা একটু এই বইটা থেকে দেখি, তোমরা এই বইটাও I hope you will study. এই যে দেখো, সেম জিনিসগুলো এখানে দেখাইছে। So how do you obtain pure water from sea water? এগুলা তো হচ্ছে, এটা বলো তো। Number 1, how do you obtain pure water from sea water? What is the technique? So fractional distillation. Simple distillation. Simple distillation. Acha. Pure water from sea water. Okay. Acha, এগুলা তো গেল। Making of paper chromatography, so that's how it goes. এগুলা just you can read. আচ্ছা, এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে this is how you need to find RF value, distance moved by amino acid or whatever, moved by the spot, and distance moved by the solvent, distance traveled by the solvent. That's how you will find. So amino acid is RF value মনে রাখতে হবে না? কেন মনে রাখতে হবে? দেওয়া থাকবে। কি দেওয়া থাকবে? তোমাকে ধরো RF value, ধরো এইটা তোমার হচ্ছে পেপার, এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন পেপার, এটা দেয়া আছে এই স্পটটা। এখন তোমাকে বললাম এটা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট বা পেন্সিল লাইন, আর এই যে ই স্পট যেটা, এটার আরএফ ভ্যালু বের করো। তুমি কি করবা? তাই তুমি ফাইনাল সলভেন্ট লেভেল বা সলভেন্ট ফ্রন্টের ডিসটেন্স, স্টার্টিং পয়েন্ট, তোমার কাছে রুলার আছে না? আছে? yes sir. আচ্ছা, রুলার দিয়ে এইটুকু ডিসটেন্স মেজার করবা, এটা হচ্ছে তোমার নিউমারেটর। RF distance traveled by the solvent, এটা মেজার করলা, ধরো এটা 10 সেন্টিমিটার পাইলা, তাহলে এখানে লিখলা 10 সেন্টিমিটার। আর তোমার রুলার দিয়ে এইটার সেন্টার থেকে এইটুকু এটা মেজার করবা, স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে এই যে সেন্টার অফ দ্য স্পট, এটা ধরো পাইলা কত, 6 সেন্টিমিটার, তাহলে এটার কত, 0.6. দিস ইজ ইওর RF ভ্যালু। দে উইল আস্ক ইউ টু ফাইন্ড দ্য RF ভ্যালু। তুমি হচ্ছে তোমার রুলার দিয়ে কোয়েশ্চেন পেপারের মধ্যে তুমি মেজার করবা, বুঝছো? স্যার এত পিচ্ছি হবে না, তারও বড় হবে না? কি পিছি হবে? এই যে এটা তো রুলার দিয়ে মেজার করা পসিবল না, ছোট কত। কে বলছে তোমাকে রুলার দিয়ে মেজার করা পসিবল না? এইটুকু রুলার দিয়ে মেজার করা পসিবল না? অনেক ছোট অ্যামাউন্ট আসবে। হ্যাঁ, কত হলো ছোট, কত যতটুকুই হোক, তুমি তো রুলার দিয়ে মেজার করতে পারবা না এটা এইখান থেকে এই পর্যন্ত। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আর এই যে সলভেন্ট বেস লাইন থেকে সলভেন্ট ফ্রন্ট পর্যন্ত এটা মেজার করবা, এবং ওরা এটাই কোয়েশ্চেন করবে। ওরা বলবে যে এই যে এই স্পটটা, এই পিকচারটা দিয়ে বলবে এই স্পটের আরএফ ভ্যালু বের করো, 3 মার্কস। পারবা না? কঠিন নাকি? অথবা এই স্পটেরটা বের করো, এই স্পটেরটা বের করো। এটা আমি বলছি না কেমিস্ট্রি কোনো কিছু মেমোরাইজ করা লাগবে না, জাস্ট তোমার জানা লাগবে যে আরএফ ভ্যালু কিভাবে বের করে। আচ্ছা, সো ইনশাআল্লাহ পারবা।
আমরা তো তোমাদেরকে প্যাস কোশ্চেন পেপারও দেখাবো যে এটাগুলো কিভাবে আছে। আচ্ছা, যেটা বোঝা দরকার, দেখো এই যে এখানে তোমাদের যাদের বায়োলজি আছে তোমরা ভালো জানো, we have different type of amino acid. Amino acid এর এই যে amino acid বা এগুলো হচ্ছে different type of chemicals, এগুলার যে একটা মিক্সচার, এগুলার যদি কোনো একটা মিক্সচার থাকে, এই মিক্সচার এই সবগুলা যদি তুমি যদি ইয়ে করো, স্পট দাও এখানে, ঠিক আছে, মানে আলাদা আলাদা সিস্টিন, এটা 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 সবগুলো যদি আলাদা করে ইয়ে করো, তুমি একটা সলভেন্ট দিয়ে যদি এটাকে রান করো, সবগুলো দেখো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আরেক ভ্যালু আছে। Do you understand? Every Yes, chemical will give you different RF values because the distance they will travel will not be same, will never be same. So this is how it works. আরেকটা ইয়ে হচ্ছে যে সামটাইমস যেটা হবে যে তুমি দেখবা এগুলোতে অ্যামাইনো অ্যাসিড, এগুলো কালারলেস হয়। সো তোমার এই তুমি ইয়ে করলা, ক্রোমাটোগ্রাফি করলা, তুমি জাস্ট হচ্ছে সলভেন্ট ফ্রন্ট দেখতেছো আর বেস লাইন দেখতেছো, আর কিছুই দেখতেছো না, কোনো স্পট নাই। এরকম যদি হয়, মানে কালারলেস যদি হয়, তাহলে আমাদের যেটা করা লাগে, দেখো, নেক্সট স্প্রে ইট উইথ আ লোকেটিং এজেন্ট। যদি কোনো কালারলেস স্যাম্পল থাকে তোমার, তাইলে এই যে লোকেটিং এজেন্ট হচ্ছে নিনহাইড্রিন ইজ এ ভেরি গুড চয়েস। নিনহাইড্রিন সলিউশন, এই যে দেখো ওরা যখন এটা করছে ওরা কিছুই দেখতেছে না, তখন এই যে নিনহাইড্রিন সলিউশন আমরা স্প্রে করি। হ্যাঁ, নিনহাইড্রিন সলিউশন স্প্রে করলে যেটা হয়, আফটার স্প্রেইং হিট দ্য পেপার ইন অ্যান ওভেন ফর 10 মিনিটস, দ্য স্পটস টার্ন পার্পল। সবগুলো স্পট পার্পল কালার হয়ে যায়, তখন তুমি স্পট গুলো দেখতে পারবা। ঠিক আছে, এরপর তুমি ইউ ক্যান মেজার দ্য আরএফ ভ্যালু। আমি কি বুঝাতে পারছি? যদি কালারফুল হয় স্পট গুলা, তাহলে তো তুমি বেরই করে ফেললা, স্কেল দিয়ে মেজার করে বের করে ফেললা। আর যদি কালারলেস স্পট হয়, মানে কিছুই দেখতেছো না, তার মানে কি কিছু হয় নাই? ডেফিনেটলি হয়েছে। তাহলে ওই স্পট গুলা কই? ওইটাকে ভিজিবল করার জন্য তোমাকে কি করা লাগবে? ওই পেপার ক্রোমাটোগ্রাফ, পেপারটার মধ্যে ক্রোমাটোগ্রাম যেটা তুমি পাইছো, ওটার মধ্যে তুমি নিনহাইড্রিন সলিউশন, যেটাকে আমরা লোকেটিং এজেন্ট বলি, আরো লোকেটিং এজেন্ট আছে, ওটাকে স্প্রে করবা। স্প্রে করলেই দেখবা, স্প্রে করে যদি তুমি একটা ওভেনের মধ্যে নিয়ে হিট করো, তাহলে সবগুলো পার্পল কালার হয়ে যাবে ওই স্পট গুলো। তখন তুমি এই ডিসটেন্সটাকে মেজার করে ফেলতে পারবা বাই ইউজিং আ রুলার। ইজ ইট ক্লিয়ার? বোঝা যায়? জি স্যার। আচ্ছা, সো এইভাবে আমরা যাব, এগুলা তোমরা ইউ ক্যান অ্যান্সার, এন্ড দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য এন্ড অফ আওয়ার ডিসকাশন। আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন আছে, এইটা ইভেন দো দিস ইজ নট কাভার্ড ইন ও লেভেলস, বাট একটা জিনিস যেটা খেয়াল রাখা দরকার, এটা হচ্ছে ক্রোমাটোগ্রাফি পেপার, যেটা সলিড যে পেপারটা সাচ এস ফিল্টার পেপার, এটাকে আমরা স্টেশনারি ফেজ বলি। আর সলভেন্ট যেটা ইথানল, যেটা আমরা ইউজ করছি, সলভেন্ট যেটা রান করছে স্টেশনারি ফেজের উপর, এটাকে আমরা মোবাইল ফেজ বলি। স্টেশনারি ফেজ মানে স্টেশনারি, ইট ইজ স্টেশন, ইট ইজ নট মুভিং। আর মোবাইল ফেজ হচ্ছে সলভেন্ট, যেটা মুভ করবে। এটা কি মনে থাকবে এই দুইটা কথা, টার্ম? ক্রোমাটোগ্রাফিক পেপারটা হচ্ছে স্টেশনারি ফেজ, আর সলভেন্টের নাম হচ্ছে মোবাইল ফেজ। খেয়াল থাকবে? আচ্ছা, এগুলো দরকার নাই, মানে এগুলা তোমার নেক্সট স্টাডি, এটা যেমন গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি, এগুলো লাগবে না, এগুলো আমরা পরে পড়বো আরো। So this is basically the end of chapter in both the book. Chromatography পরে আর কিছু নাই, this chapter is done. So this is a very important chapter in terms of মানে O levels chemistry, অনেক প্র্যাকটিক্যাল জিনিসপত্র আছে। সো এই বুকটা তো আছে, এই যে এরকম দেখবা, তুমি দেখো একটা পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি তুমি যদি বাসায় করো, তাহলে এরকম দেখবা। তোমরা কি দেখতে চাও বাসায় কিভাবে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি করে? টাইম আছে? ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে, দেখবা পিচ্ছি বাচ্চা একটা পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি করতেছে। বাসায় একটা কাগজ, A4 সাইজের একটা কাগজ কেটে, টারমারিক পাউডার আছে না, হলুদ যেটাকে বলি আমরা, রান্নাঘরে দেখবা টারমারিক পাউডার আছে, ওইটা দিয়ে, ওইটা একটু ওয়াটারের মধ্যে ডিজলভ করে তুমি যদি স্পট দিয়ে দাও পেন্সিল লাইনের মধ্যে, একটু স্পট দিয়ে দাও, দিয়ে যদি ওয়াটার দিয়ে তুমি করো, স্টিল তুমি একটা ক্রোমাটোগ্রাফি পাবা, এরকম পাবা। অনেক কালার, টারমারিকের মধ্যে অনেক কালার আছে, দেখবা সবগুলো কালার সেপারেট হয়ে যাচ্ছে।
That's very good. So ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে ছোট ছোট বাচ্চারা করতেছে টিস্যু ক্রোমাটোগ্রাফি home chromatography done at home by a small child এরকম অনেক ভিডিও দেখবা পাওয়া যায় এই যে ওরা এখানে অনেকগুলা করছে এখানে অনেকগুলা আছে পাওয়া যায় তো ভিডিওগুলো দেখলে যেটা হয় আচ্ছা ঠিক আছে এটা থাক এটা স্যার আমার একটু বাইরে যেতে হবে, আমি লিভ দিই। ও আচ্ছা আচ্ছা সরি আমাদের তো 4টা বেজে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ তাহলে আজকে এই পর্যন্ত বাই বাই স্যার। আমরা চ্যাপ্টার 2 ফ্রম বোথ অফ দ্য বুক যে বইটা থেকে চাও তোমরা করে ফেলবা চ্যাপ্টার 2 থেকে তোমরা এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেনস গুলো ইউ প্লিজ ফিনিশ এন্ড সাবমিট ইন গুগল ক্লাসরুম থ্যাংক ইউ